Good morning, everyone. Thank you for attending today's webinar, where we will be speaking about the design solutions for electronics design, for PCB, schematic design, and a little bit for IC design, just to understand what the company Cadence Design Systems offer to electronic designers. Thank you for attending. So today we speak about Allegro PCB design platform and what's new in version 24. We will see the competitive advantages. We will hear today the case of a Serbian company which designs integrated circuits using Cadence tools, and we will speak in the last part of the workshop about signal and power integrity and a little bit about thermal integrity solutions, which is important when we design the high speed and high power electronics today. So Allegro platform contains several parts which are important to electronic design, such as schematic design, data management, PCB design, as well as package design and IC design. And this is the integrated solution which allows the design engineers to work in the same environment with really effective tools to create their modern designs. If we look ahead and see how the design tools have been developed through the years, we can see that the creation of design software improved the efficiency 10 times every time when something new was developed, such as automation of PCB layout in 90s, auto-interactive routing in 2000s, in design analysis in 2010, 2020, and now we have even more effective tools which are collaborative system design and schematic design in system capture, and library and data management in Pulse, and what Cadence offered recently is artificial intelligence based placement and routing, as well as team design and AI-based design reuse. What we will probably know about Cadence tools is their high efficiency in routing and working with high-speed designs. And one of good examples of such efficiency is use of timing vision. When you see your routing and you have your traces which should have some certain delays, and you have, for example, DDR memory routing, and you need to align your trace lengths, and actually not lengths but delays of each trace should be the same in data byte or maybe in address lane. And Cadence Allegro can show you with this functionality timing vision which trace is too short or which trace is too long, according to your constraints, to your data which you included to the design to make your DDR interface working correctly.
Another interesting tool is Allegro interactive delay tune. I want to start this video to show you how it works. So you can select traces, for example, differential pair or DDR data bus or DDR address bus, and Cadence will make such kind of meander alignment to make all traces the same length, or more correctly the same delay, which will create perfectly working DDR interface at highest speed. And this is made fully automatically, and then you can align. If you don't like that, you can try again. You can make different placement. You can try once more, and this functionality shorten the time which you spend to route your PCB. The recent improvement in this functionality is the use of all available space which you have in your design, and this makes the results of such automatic routing more similar to what you make by manual routing, but much more efficient and quick. Another very good and useful example of Allegro efficiency is placement of modules. Place replicate. You have your design, and sometimes you have similar schematic patterns. You even don't need to mark these schematic patterns as a module. You just draw similar components, similar nets between them, and you make the manual routing, for example, of one such module, save the results, and you can place all modules which are similar in schematic to your PCB automatically. The model could be saved including the stack up, but if your new PCB has another stack up, it's still possible to use this model. You can see that you can mark which layers should be mapped to other layers in new stack up of your PCB, and so far you can create the library of modules of your repeated routing, which can be used in new designs by your colleagues, your another engineers, if they use similar schematic, and thus your team, your company could highly improve your speed of creation of new designs, and also to have the library of proven designs which could help you to create new projects much faster and with higher quality. One new thing which was introduced by Cadence recently is InDesign analysis. And inside your PCB designer environment, you could check the different electrical characteristics of your routing. For example, you want to control your impedance of the traces. You need, for example, your differential part to have the impedance of 100 ohms or sometimes 120 ohms or some different, depending on your interface. And it's you don't want to manage that through the width of trace, because it could be different in different layers,
it could depend on many factors. You want instead to check it with using simulation, and you still can have the results of such simulation just inside your PCB, Allegro PCB Designer interface. That's like on this picture, you can see the routing and you can see the table which shows the results of impedance check for each net, for each point, and also you can see it visually as a grade of colors with the scale on the right. The scale can show you which exact impedance. For example, red color is more close to 110 ohm, and blue color is very low impedance, below 20 ohm. So far you can actually find out if there are any problems with your impedance. For example, when you have split power shape or ground shape which is splitted, and the trace is goes long time over such hole, such absence of metal in the polygon which is below the trace in the neighbor layer. And with this tool you can find out easily the problems and mistakes in your project, just visually. Another one very good and effective feature of Allegro PCB Designer is team design option, which helps you to work on PCB projects simultaneously for many engineers. For example, in this project, 4 engineers work together. One engineer opens design on his local computer and shares this design to 3 other engineers. He is a project owner on the left top corner of this picture, and other 3 engineers can do their own work on PCB routing or placement or alignment or what else, and they don't create any problems to other engineers, because every engineer, when he starts working with some object, the object is automatically fixed and no one other engineer could create problems. If one of the engineers wants to change constraint, like in this example, he just fixes the project for all others. They have the announcement of stopping the work. This engineer changes the constraint, for example, trace width or some differential pair impedance or some other change in design table, and when he finishes this change, he can write the text what exactly was changed and why. All other engineers will have this information, and finally they can continue to work with their job on the project. This feature could really cut your time to get the finalized PCB job. You can connect several engineers, one of which is, for example, junior and can make some massive job on, for example, silk screen alignment, or making some cosmetic changes, but other engineers could meanwhile make corrections in power system, in ground system, or maybe in routing of complicated interfaces such as Ethernet or HDMI or some LVDS lines. And altogether your team could create jobs in a fraction of time. Instead of months of job, you can make it in weeks. That's really amazing when you have short deadlines.
Just to mention what is also very important, and you could see that in this video, the constraints and all information regarding traces, spacings, and settings of your high-speed interfaces. All this information is set up in the project using the constraint manager, which is table-based system. And in this table-based system, everything is clear, attached to the components or pins or nets, which is easily possible to manage, to understand, and it's a real big advantage that it's not a set of rules, a set of formulas. It's a straight table with clear indications of what constraint to which object is assigned, and this helps very much actually to repeat, to use constraints which are were successful in one project. You can reuse this constraint in new project easily. You can use the DDR settings easily from one project to another. Even if your engineer will come to vacation or retired or what else, your new engineer which comes and wants to change this project a little bit, for example, to change one constraint in DDR because there are new information from component supplier or from your signal integrity analysis engineer, it's very easy to change this setting just in this table, and it's very clear. That's a real big advantage, and really improves the efficiency of using your constraints to make more high-speed PCBs or power PCBs or what else. If we speak about the schematic editor, recently Cadence has introduced a new schematic editor, which is System Capture. As we know, Cadence had two schematic editors historically. One was from the IC world, and another one was from PCB world, and it was ORCAD Capture. System Capture is a brand new schematic editor which gets all the advantages of both previous schematic editors, and this is highly effective, interesting, and team work based schematic editor. And I just highlight here few interesting moments of this new editor. One of the moment is a wizard of decoupling capacitors. You use capacitors to filter, or maybe not a proper word, but to maintain your power integrity. You put a set of capacitors to your ground and power lanes of your each component, especially if it's a high consumption, high speed component. You need more capacitors of different values, and they should be very close placed, located very close to this component to provide a good power supply during its high-speed work, to provide good power when all transistors are opened simultaneously inside this component, for example. And so far you need some instrument, some tool to check if the capacitors are good placed, they are good enough, and System Capture, new schematic editor, provides you such mechanism together with Allegro PCB Designer. So there is wizard, and it helps you to
automate this job, and you can see here, for example, you have a component and you can attach new decoupling capacitors to it. You just choose which values and how many do you want to place nearby this component. Here you choose its exact part number and which net name should it be connected to, and so far you choose the quantity. For example, here is 10, and the distance, how far away from the component on PCB should be located maximum distance from the power nets to provide a good power supply. Because if they are too far, maybe in second part of our webinar, Sergeant will bring some attention to this problem. If the capacitor is too far from the component, its decoupling function will not work because of inductance, because of the problem with supplying quickly supplying electricity, the current to the component if the trace is too long or too narrow. That's the problem. So here we created this pattern of decoupling capacitors. This pattern is dedicated to stay not very far from the component, and PCB designer Allegro will inform you if this rule is not fulfilled. Is every component which is too far on PCB design will be marked as DRC, and the designer will see the problem and should repair this in his design. Otherwise, the PCB will be with DRC errors. That's very interesting too. Another feature which I wanted to highlight is table-driven design. Currently more and more components are just, for example, FPGA, which has a lot of pins, and to create schematic symbols for such FPGA, you need to create many images, which a lot of pins, hundreds of pins, which is quite not very readable on your schematic. And instead of this, you can use table. You can just import your table of pins from datasheet, and you could put this assignment of table of pins of this FPGA, for example, to your schematic, just as a block, just as a module, which can be used in your schematic as this black box. But it's with all pin names and net names and assignments. It comes actually from IC design, where table-based design is very popular because of its high efficiency, and IC integrated circuit has usually hundreds or even thousands of pins, and it could be very helpful to have such schematic based on tables, and to manage these tables. It's a quite easy task and very convenient. One new recently introduced feature in system capture schematic editor is live BOM, which helps you to maintain your components up to date, to check if the components are available on the market. They are not. There is not problem with their purchase or their production or their lifetime, and this live BOM maintained just in parallel with your schematic, and it brings you all the information of your schematic, or of all your sheets of schematic in one place. There
will be a workshop in June, which will be provided by Cadence engineers, and they will clarify how to use this feature. But here you can see what is a typical functionality of this system. You can export your BOM bill of materials with all needed parameters. You can manage every component on your schematic, and you can see visually green is fully okay, red there are problems, yellow there are some warnings, and you can manage your components, and there is the connection to online basis of component validation systems to check if your components are up to date and could be used in your future works in your projects. Another feature which could help you to speed up your design is topology analysis, which could be, power topology analysis, which could be used just on preliminary stage when you still don't have PCB design, but you actually could already check if your power integrity is good, and it helps schematic designers to quickly build up, view, and check power distribution network in the schematic. It's like an engineering cockpit where you could analyze pre-layout or even post-layout just within a schematic editor interface. If you go to PCB editor, Allegro PCB editor, quite famous tool, but what I wanted to highlight as a recently added features is functionality to bring you more tools for your high-speed designs with LVDS or DDR or some new modern design interfaces which need additional checks of your layout. For example, as we can see here, layer transitions and via stubs could be really a problem for PCB design, and Allegro could actually give you functionality to check how many layer transitions and how many via stubs are in your design, and helps you to reduce and helps you to fix this automatically. Another problem which could occur when you have high-speed traces on your design, high-speed differential pairs, it's a fiber weave effect. When you trace goes long time over the glass or over the resin, and in this case the trace could change dramatically its impedance. And if this, for example, as shown on the picture, if this length is sufficient, the problem with differential pair could be really sufficient, and your signal integrity could have some problems. So to eliminate this, usually for high-speed interfaces, engineers could make some manual check if there are no so long horizontal or vertical traces on PCB design, or they make just some shift, make such traces. For example, of course, it's only for high-speed signals, but usually they try to make to route this trace with some angle, not very horizontal, to avoid such long
path going over the glass or over the resin where there is no glass, to avoid such change, dramatic change of impedance. But Cadence Allegro could automatically give you the information of such very long traces and keep you some time for your manual inspection. That's very important. Also, recently the display enhancements were introduced, and you can see now the net name over the vias, pin names, pin numbers, blind and buried vias, type, and which layers do they connect, refdes on components, and so on, so on. So now Cadence Allegro PCB Designer provides much better display view than recently. One more enhancement which I wanted to highlight is differential pair routing, and especially the gather to the pad, how good differential pair automatically comes to the pin, so that the signal integrity could not be damaged because of this gather point. It's much smoother and much more improved recently. One new thing which was introduced recently is adding of such graphical visualization of constraints, which is really useful to understand how the constraint works and what. So you have the table, as I already told you, and in this table you have the value. You want to visualize what is this value about. For example, it's neck, or it's a gap, or it's max length, or what else. And you can see that on such additional picture or on such additional graph. I told about pulse or pulse, how to pronounce it depends, but this is the management database management tool, which gives you not only the access to all your designs, components, versions, revisions, and so on, but also it provides a, how to say, cockpit for the manager of the project, for example, where he can see the insight to which helps him to optimize design flow, to know what resources are available, what is the stage of the project. This is available through web, through internet. Your chief of department could open this cockpit and check what is the status, to collect summary, to see which steps of the project are on the way, and so on. And there is the last thing which I wanted to highlight is the use of artificial intelligence. Cadence recently announced the use of artificial intelligence tools for placement of PCB, and this gives really good results. Just an example of 1000 component board and comparison of manual placement, which is in the left column, and it takes in this example 16 hours, 16 and a half actually, and in 2024 the AI tool just introduced was already improved this result to total of
4 hours 35 minutes, which is almost 4 times improvement. And in 2025, this tool was really improved to give total results of 1 hour 37 minutes, which is 10 times faster and gives you possibility to make several tries and to choose the better form factor and so on. And the result is very much comparable and even sometimes better than manual, which creates quite a great possibility for the companies to come much faster with the projects to the market, or to make more projects in the same time, and to use less resources. And we know that resource of engineers is very expensive, and it's hard to find new engineers when you have more projects than you could do in a certain time. So this improvement of efficiency is obviously very important. Next step is AI-based routing. Cadence has its proprietary auto routing engine, but recently Cadence announced that AI routing will really improve the quality, and AI-based routing will create the routing projects typically for such type of PCB with 1000 components, between 1000 and 4000 components. It could be really very effective tool to cut your time for making project. So far, if you have any questions, please write them in the chat. Probably you have Q&A section in your window. I have finished my presentation regarding PCB tools. So if you have any questions, it's possible to answer, or we can go forward, and I will bring the word to next panelist. Okay, I don't see any questions, so probably we can go ahead, and I want to bring the word I want to invite next panelist. It's Ivan Gvozdenovic from Novelik. Ivan, are you here? Yes, thank you, Alex. Okay, then I... Okay, hi everyone. I will just give you a brief look about our experience with Cadence and our experience with Cadence tools in analog and mixed signal IC development. So in our company, we have relatively long experience with Cadence. We have used Cadence tools for about 12 years, and those tools are including first of all the schematic and simulation tools. So similar to PCB, we have schematic editor that we are using to design the schematics for our IC projects, and
Also, we are having simulation engines that we are using to verify those schematics and verify the performance. Though the main Cadence simulation engine is Spectra, and we are using it yeah, basically for everything. And ADE is is simulation environment that we are using for verification of the performances. Also, we have experience with their layout and physical design software that includes the layout suite, mainly the layout XL and GXL that are used for the layout purpose of the IC projects, and also the PVS, which is the physical verification in IC design that includes the DRC, which is not really the same as DRC in the PCB. So DRC in the IC design only includes the rules between if the minimal distances, minimal areas are correct, etc. And we also have the LVS tool, that is layout versus schematic, that is used to compare the layout to the actual schematic and see if everything is as drawn in the schematic. If there is any discrepancy, we get the error and we can fix it very quickly this way. Also, one very important step, next important step, is parasitic extraction. And Cadence has this feature for a very long time. It's called Quantus. So after the layout phase, we can extract the layout, extract parasitics from the layout. These parasitics can include the resistance of the wires, can include the parasitic capacitances, and usually this is what is extracted, but Cadence also supports the inductance extraction, and that is very important. It also includes the coupled inductive extraction, but that is more advanced feature, and it is very hard to extract inductance and couple inductance on the very large design, because it is very time-consuming job to simulate it, but it exists. Also, we have the digital team in our company, and Cadence provides the tools for the digital implementation. This is the in-house digital implementation. Also, I think there is a more simple tool called Virtuoso Digital Implementation that is basically the same tool as in-house, but just supports smaller number of transistors, I think up to 15,000. In order to simulate the chips that that include both analog or RF and mixed signal and digital parts, we have to use the mixed signal verification, and for that we have AMS Designer. Another great feature in is the power and reliability analysis, and the tool is called Voltus. We use it on several projects. It is very handy tool. Basically, it is doing real-time simulation of the layout and the schematic with realistic input parameters. So we set the input power. If we are simulating the power amplifier, for example, we set the input power, we set the power supply temperature, all the configuration codes that we need. Usually that is some worst case scenario. And then Voltus is doing analysis of the layout and provide us a great overview if any line
is critical if we have electromigration issues somewhere, if we have IR drop, internal resistance drop anywhere, if we have too much parasitic inductance anywhere. So overall, it is a great tool for power analysis and reliability analysis. And last but not least, Cadence has also the electromagnetic simulator, and that it is called EMX. It's a great simulator, very fast, and it is compared to the other electromagnetic simulators for the IC design, it is much faster and the results are very accurate. So we had a really great experience with EMX. So basically, just as a brief overview, we have two different teams and two different topics here. We have analog domain team. Analog domain includes schematic and simulations. It includes layout and physical design, that is layout and DRC and LVS checks. It includes the parasitic extraction. And we have second part, that is digital domain. Here we have digital synthesis, we have place and route, and we have physical verification. And all these three things are basically integrated in the Ineos design implementation or the Virtuoso digital implementation. After both parts of the chip are made, we proceed to the mixed signal verification. For that, we are using MS Designer. And after that, we are doing power and reliability analysis. Here, this is optional step depending on the type of the chip. We have electromagnetic and RF analysis at the end, but in case of some purely digital or low-speed analog chip or some I2C expanders or things like that, we don't have to really use EM or RF analysis. This is used more for RF products. So yeah, that is just a brief overview of our experience with Cadence. And yeah, if you have any questions for me, please, you can type it, or maybe if you have access to the microphone. I just wanted to ask what kind of chips, what kind of IC do you design? Is it for some IoT or what is it? Well, first of all, in our first product that we made as a company was FMCV radar. We made a few versions of FMCV radars from 30 up to 79 gigahertz, and we have them as our products. But otherwise, we are mostly doing as contractors for other big companies, and we are providing the support to them or provide full chip design if they need it. So it is really very broad. Yeah, we are not dealing just with one type of the chips. We are covering from purely digital design up to the analog design, mixed signal, RF design, everything, depending on the customer, basically. Okay, thanks.
It looks like there is no questions. And Okay. did you have also the second slide, or you will not show it? No, no, no. Oh, okay. The- Thank you so much. That it's very always very interesting to see some real case of real projects. Thank you, Ivan. And then I just wanted to continue my slideshow, and you can mute. Then regarding the IC design, just to finalize, there is analog flow, which consists of several tools, very similar, of course, to PCB design tools, but with some specific. And there is schematic editor Virtuoso, which is obviously just schematic editor, but there are some special tools, like you can see on the right side in schematic editor. You can see such halo of light green, which shows which transistors on this schematic are on the same constraint set, and that's very important. Also, there are some other features which are important for IC design, such as checking parasitics, which you can just get in your schematic, and results of simulation and so on. So many features which are important for IC design are just included to this schematic editor. If we speak about simulation, we can see in MMSim inspector how the real graphs, real diagrams of signals would be presented in IC inside the integrated circuit, and these results of simulation are very close to what happens in real world inside the integrated circuit, which helps a lot to make the integrated circuit correct from the first stage, from the first step of design. And if we speak about layout, of course, it's very different from PCB. It's layout inside the silicon, but it gives you a very similar tools to make placement and routing between the, not the components in this case, but the library blocks, between transistors, between some IP cores which consist of different transistors and so on. And PVS helps to check the DRC, like design for manufacturing for integrated circuit manufacturing. Very similar to what we have in PCB to check DRC for assembly or DRC for PCB fabrication. And finally, Quantus, it's a tool for checking parasitics. And if you have such routing, like similar to trace routing in PCB, you have trace routing in IC, and it creates some capacitance, some inductance, and if you like in the below right picture, you can include these parasitics like inductance, capacitance, resistance to your schematic. The transient response, the diagram of signal will be very much different. It can create additional delays or change of the shape of the diagram, and it should be, of course, known to the engineer to create more correct schematic and more correct IC project. If you speak about digital design, it's maybe looks more complicated. It gets more tools, but in general it's the same. And if you speak about simulation of code, typically digital designs are designed using a special language. It's RTL code, which takes into account the real-time change of triggers, registers, and so on. And sorry.
And this simulator gives you the picture like designing FPGA, but in a more advanced scenario. And other tools help you to make some different parts of IC design and IC manufacturing easier, like this tool for creating design netlist to make finally the layout, or this tool to create the test vectors to check is the integrated circuit correct finally after manufacturing, and you need correctly test and create full test of all features of your design. So this is very helpful tool. And implementation system like to make placement and routing for digital designs. And tempo switch, I don't remember if Ivan had this mentioned, but also very important when you have many triggers, many transistors, many stages of schematic, and they could have different delays. You need to know which exact delay is in which path to compare and to know where could be some problems in your schematic design to prevent such problems, to find them and resolve such issues in advance. And finally, we have the IC packaging tool, which is actually Allegro PCB designer with some advanced features for package design. So far on this, I finished finally the first part, and I wanted to introduce another guest. It's Sergeant Georgievich from Cadence, which will explain to us which tools Cadence provides for signal integrity, power integrity, and thermal analysis, and how would it help you to create more high quality designs with high speed interfaces. Surgeon, are you here? Hi, I'm here, yes. Hi. So, would you like probably to speak in Serbian language? If anybody is not good with that, please write in chat. But I think you can start in Serbian language, which would be more convenient. What do you think? I don't know if you can shortly check, also because of transcript, I think English would be better. Just short check if everybody is okay with Serbian, or should I continue in English? Please write in Q&A or in chat. I will see if anybody is not okay with Serbian language. It looks like it's okay. We can start, and if there is any problem, we can switch quickly. Okay? Okay, should I start in Serbian? Yes, please. Okay. So, dobar dan, želim svima da se predstavim. Prvo, moje ime je Srđan Đorđević. Ja radim za Cadence iz Minhenskog ofisa. 25 godina i više od 25 godina radim u Nemačkoj. Prvo sam došao, radio sam za Siemens poluprovodnike, posle je to postao Infineon. U Infineonu sam bio oko 10 godina, a zadnjih 15 godina radim za Cadence. I moj zadatak je da podržavam customers u Evropi i na Srednjem istoku i bukvalno, znači, to su challenges kao što su signal integrity, power integrity, thermal, EMC, noise, svaki od tih problema, znači, koji treba da se reši na strani naših customers. Ja radim sa njima direktno i podržavam ih u tome. Počinjem prvu analizu sa toolom koji radi DC analizu i thermal. U principu to je uvek način na koji ja počinjem analizu dizajna naših mušterija. Problem je u tome što jednostavno ne želim da gubim vreme sa raznim
kažem, složenijim analizama kao što su noise, možda optimizacija kapaciteta ili EMC, ako layouta na nivou PCB-a nije odradio posao na kako treba, ako PCB sam po sebi nije dovoljno kvalitetan i zbog toga, znači, krećem sa DC analizom. U ovom slučaju za ovaj demo radim, znači, DC, elektro i termičku analizu jednovremeno. Objasnit ću kako, znači, se dobija dizajn, jer sve toolove koje pokazujem, ja pokazujem kao standalone toolove. Neki od njih mogu da budu i potpuno integrisani sa bazom podataka Allegra, kao DC analiza, na primjer. DC analiza može, ako imate odgovarajuću licenziju, zove se Aurora DC Analysis. Znači, za tom licenzijom može da se DC analiza radi direktno u bazi podataka Allegra. Naravno, preimućstvo je u tome što layouta zna Allegro sasvim dobro i ne bih hteo da uči drugi tool ili da radi sa drugim toolom, jednostavno želi da sve što radi layout pre svega i svaka druga analiza ostane u toj bazi podataka Allegra. Ako niste na Allegru, ili može biti da neko od vaših mušterija nije na Allegru, vrlo je lako taj dizajn, znači, ubaciti u neki od naših toolova. Ja ću vam dati nekoliko primjera. Na primjer, Altium. Za Altium potreba nam je ASCII PCB file i onda možemo ubaciti dizajn. Znači, vrlo je jednostavno, ja sam ovdje, kažem, load layout file i, znači, nađem ASCII PCB doc iz Altiuma i direktno ga ubacim ovdje. Isto mogu i Allegro, znači, ako koristim tool kao standalone, ne integrisan sa Allegrom, ja mogu board file, znači da ubacim ovde double click na board file i ja vidim dizajn isto u ovom environmentu PowerDC-a ili Celsius environmentu koji ću vam objasniti sada. Znači, ako je u pitanju Altium, rekao sam PCB doc ASCII file, može biti ODB++. Ako je u pitanju Mentor, Expedition, može biti ODB++. Database, znate, to je database za proizvodnju PCB-a, znači svaki sofisticirani PCB tool može da ispiše ODB++ database i mislim da to ne bi trebalo bude problem. Ako je Cuken u pitanju, imamo čak i, znači, mušterije koje rade sa Cukenom, to su onda PCF i FTF file iz Cukena ili isto ODB++. Znači, možete da birate, ODB++ je uvek siguran način da importirate nešto u naše toolove za analizu PCB-a ili package-a ili, znači, svojstveni formati kao što su board, file, MCM, SIP, to su package formati Cadence-ovi za package design, to ide direktno, ili, kažem vam, za Altium ASCII PCB doc file. Znači, kada ubacim taj dizajn u standalone tool za analizu PCB, PowerDC ili Celsius 2D, ja mogu da menjam layere kao u normalnom layout toolu, znači vidim sve ono što je ispisano u vašem normalnom failu, znači revdes svake komponente mogu da vidim svaki trace sa originalnim imenom kao što je u vašem dizajnu, vidim svaku view, znači bukvalno sve vidim kao što je u originalnom dizajnu i mogu, znači, da tool, ako radi, znači, u frekventnom domenu AC analizu, znači, radit će 3D mesh, na primjer, ili ako je 2.5D tool, radit će 2.5D mesh i onda će moći da uradi, znači, bukvalno proveru kvaliteta layouta koji ste uradili, kako je urađen, da li je dovoljno što se tiče električnih osobina, da li je dovoljno dobar što se tiče termičkih osobina. Mogu da vam pokažem ovde, znači, taj Celsius Studio koji ja koristim za elektro i za znači, ima nekoliko modula, znači, to je svojstveno za Cadence termičko rešenje. I drugo, unikalno rešenje iz prostog razloga što može da počne nešto sa strujama, jer na nivou PCB-a imate dva izvora zagrevanja,
Jedan izvor zagrevanja su naravno komponente koje se stoje ovde na PCB-u i te komponente lokalno zagrevaju PCB, pošto ćete uvek, znači kao u svakom termičkom toolu, postaviti koliko vata, znači je disipacija na svakom od ovih komponenta i oni lokalno zagrevaju PCB na toj poziciji na kojoj su pozicionirani. Međutim, postoji još jedan izvor zagrevanja PCB-a, to je velika struja koja teče, može biti sa tačke A u lupu do tačke B i ta struja, znači, naročito ako je velika, će zagrevati bakar i imat ćete problem sa mnogo većim voltage dropom nego što bi bez tih uticaja zagrevanja znači proračunali. I još drugo, termički toolovi koji su dostupni na tržištu ne uzimaju u obzir te struje i to je jedna informacija koja onda je izgubljena, iako je vrlo značajna ponekad, zato što može bukvalno da napravi razliku između pass i faila u sistemu. I ja radim sa svim glavnim tier 1 supplierima za autoindustriju, na primjer, i tamo su power bar, 50 ampera, 100 ampera ili motor controlling application ili bilo koja DC-DC converters, sve te aplikacije i svi ti dizajni se odlikuju time da su struje jako velike i da jednostavno nije više moguće da se ignoriše zagrevanje PCB-a od strane tih velikih struja koje teku u dizajnu. Znači, ja sam sad otvorio ovaj Celsius layout, to je ono što koristim u ovoj analizi i taj Celsius layout ima isti GUI kao i naš Power DC tool, s tim što je razlika. Power DC može da radi samo električnu i termičku simulaciju na DC, ime kaže Power DC, a Celsius layout može da radi i DC electrical thermal i transient electrical thermal, što je za neke aplikacije jako važno, jer vi morate znati i puls i koliko dugo znači te velike struje teku, tako da dosta ušterije cene to što naš tool stvarno može da krene nešto sa strujama i sa power consumption istovremeno. Ok, možda ovde još jedan primer za integraciju sa Cadenceom, kako je lako napraviti simulaciju kada već radite u Cadenceu. Evo ovde, na primjer, ako kažem launch power 3 i kažem load power 3, ja mogu da čitam nešto što se zove power 3. Vi vidite, to izgleda stvarno kao skematik i kao blokovi skematika i bukvalno jeste to je nastalo originalno od skematika iz Cadence fajlova, skematik fajlova, samo što je dodatno smo napravili proces da smo te blokove napravili malo više inteligentnim nego što u stvari jesu, time što smo im objasnili, na primjer, rekli smo ovaj blok je voltage regulator, ovaj blok je load i znači na popinu vuče toliko struje, znači bukvalno mogu da za svaki blok kažem šta mu je funkcija i bukvalno kad učitam taj tree u dizajnu, sve je za mene već svaka ta priprema za simulaciju urađena, znači ne moram mnogo vremena da koristim na manuelne stvari. Evo, pokazat ću vam ovde, na primjer, automatski dobijam da je glavni konektor ovaj J12 koji sedi ovde i da taj konektor, znači od njega bukvalno nastaje sve, on dolazi sa 5 volti i on bukvalno posle njega se prave različiti domeni koji su bukvalno ima ovde domen 1 volt, 1,8 volt, 2,5 volta, 3 volta i vidi se struja koje te komponente koriste. Znači, pošto ja nemam informaciju tačno po pinu koliko, na primjer, ova komponenta U23 troši, ja koristim equal current model, što znači 2 ampera su podjednako podeljena među svim power kontaktima i naravno među svim ground kontaktima, pošto se radi i sink current, kada vuče struju sa power supply-a i gura struju u ground,
znači bukvalno se tih 2 ampera deli jednovremeno i podjednako među svim pinovima grounda ove komponente. To znači equal current modul. Ako ja znam informaciju o svakom pinu power i grounda, ja mogu koristiti jedan equal current modul i to bi bilo, znači, veoma jednostavno koristiti posle toga. Može čak i tekst format koji kaže kako da znači, bukvalno učitam za svaki pin koliko struje troši. Ok, znači sada mogu da samo učitam te rezultate, na primjer ovako. Ok, da vidimo. Simulacija bukvalno traje par minuta što se tiče same električne simulacije. Ja ću vam reći šta sam ja još dodao što se tiče termičke simulacije. Znači prvo sam postavio ambijentnu temperaturu na 25 stepeni, izabrao sam samo par komponenata, najkritičnijih na ovom bordu, na primjer U23, stavio sam 1,8 vati da troši i ovde sam postavio termički model koji se zove Two Resista Compact Thermal Model, Theta Junction to Case i Junction to Board vrednosti koje svaki, znači, kada postoji application note za posebnu komponentu, onda znači mora da postoji minimalno ovaj termički modul. Znači stavio sam i U2 isto, 1 watt i isto opis sa termičkim modelom Two Resista modul. Sve druge komponente nisam imao termičke modele, ali one ne troše mnogo i bukvalno šta sam njima rekao sam da je to 3D box sa materijalom molding compound i tool zna, ok, nemam termički model i onda idealno se gura ovaj power 0,2 vata prema PCB-u. Ok, znači, verovatno ćete postaviti pitanje šta je heat transfer prema vazduhu. Znači, za prvi run, znači, kad prvi put vidim board tool sam napravi, odnosno pretpostavi vrednosti koliko gornja površina molda ovog U23 ima heat transfer prema vazduhu, koliko U2, koliko J5, i to su, znači, te neke pretpostavljene vrednosti. Ja sada kad uradim ovu simulaciju, ja mogu da pripremim ovaj model za naš CFD tool termički, koji će da izračuna prave vrednosti u šasi, sa ventilatorom, sa heat sinkom i ja onda mogu da vratim te prave vrednosti, znači heat transfera prema vazduhu i da onda se opet koncentrišem u ovom toolu na finite element meshing cele geometrije PCB-a. Zašto to radim? Pa evo, ovdje ću vam najbolje objasniti. Znači, ovo je naš Celsius Electronic Cooling CFD simulator. Po slici vidite koji koristi, znači, i računa, znači, on radi mesh fluida i računa, znači, heat transfer svake komponente prema tom fluidu. A ovaj Celsius layout radi 2.5D mesh, finite element mesh i ovaj radi 3D finite element mesh PCB-a, a ono što je prema fluidu, prema vazduhu je samo boundary condition koji je dobio od ovoga bloka ili koji je pretpostavljen od strane samog ovog tula. Znači, mi smo razdvojili u zavisnosti od zadatka termičkog koji treba da se reši, imate različite solvere. Jedan je finite element, 3D mesh ili 2.5D mesh, a jedan je, znači, volume mesh, fluid mesh, koji je, znači, sasvim različit. Zašto to radimo? Zato što je ovde koncentracija na mesh fluida i bukvalno u svakom od CFD toolova na tržištu PCB je modeliran vrlo prosto kao jedna jedinstvena metalna plata i bukvalno, znači, nema rezolucije da vidite svaki pin, svaku viju, svaki trace, bilo šta drugo i to je onda razlog da mi odatle, znači, samo pokupimo boundary condition i onda, znači, taj boundary postavimo ovde prema vazduhu, a sa 3D finite element meshom bukvalno radimo mesh svakog detalja na PCB-u i računamo termički kako se PCB ponaša. Znači, mnogo brže, mnogo efikasnije i mnogo tačnije i to je ono što naše mušterije vrlo, vrlo ceni. Dobro, znači, to sam sada objasnio šta sam, znači, za termičku simulaciju uzeo. Simulacija traje, pošto je 2.5D, i ja
kao što sam rekao, uvijek počinjem sa tim, vrlo kratko, i ja mogu znači da pogledam rezultate. Na primjer, ovde vidim voltage drop u tabelarnoj formi sa 2% tolerancije koje sam zakazao ovde ili definisao. Znači vidim da neke komponente su, znači, da imaju fail, ali šta mene zanima je, znači, power loss, šta ja gubim zbog protoka struje na ovom PCB-u. Ja vidim da je plane na layeru 6, znači na 6. sloju, znači 2,4 vata je, znači, power loss tamo. Ja mogu, znači, da se koncentrišem ovde, ja pretpostavljam da je to layer sa power poligonima i gde, znači, jaka struja teče i ja, znači, bukvalno mogu tu da promenim i da kažem pokaži mi te struje, znači to su current density ovde, znači ja mogu bukvalno i da promenim ovde sada skalu i da kažem ok, da bi bolje video tu struju, ja mogu da promenim ovde da smanjim skalu, ja vidim te struje koje, znači, većinom teku po obodu, ja mogu da pokažem kako one teku i, znači, bukvalno se vidi da ovde imam lup velike struje na obodu i, znači, što je konsekvenca i kad budem sistem dizajnirao i šasi i stavio fan, ja moram da imam informaciju o velikoj struji koja teče ovde na obodu. To je informacija koju ja hoću da prosledim sistem inženjeru, zato što su moje komponente koje su najmoćnije i najviše power im je potrebna su ovde u sredini. Znači ovde na obodu ja nemam velikih potrošača i to je informacija koju će da propusti moj signal termički inženjer ako mu ja ne predam i on, znači, to ne uzme u razmatranje kad bude radio šasi, fan, koja jačina ventilatora treba da bude otvorena šasi i sve ostalo. Znači, to je informacija koju ću ja definitivno da mu predam ovom analizom. Sada mogu, na primjer, da pogledam i svaku struju ovde. Ja mogu da pitam gde je najveća struja, na primjer, zoomiram ovde. Vidite da se skala menja, uvek pokazuje najveću struju u ovom prozoru, zoomirajućem prozoru. Kad pitam pokaži gde, to je ovde. Znači, ova vija ima skoro 4 ampera i ova vija ima 3,6 ampera. Ja mogu da pokažem kako struja tu teče, znači od ovog otpornika struja ide tamo, mogu da pokažem smer, znači ide u ove dve vije. I sada kao layouta mogu da pitam sebe, pa zašto ne bih dodao ovde možda i treću viju i jednostavno probao da ovaj stres koji ovde imam od 4 ampera i od 3,6 ampera minimiziram tako što ću ubaciti i treću viju ovde i rasporediti taj stres strujni nekako bolje među tim vijama ovde. Znači, bukvalno mogu sve da pregledam u dizajnu, svaku viju, mogu da pogledam IR drop, znači kako izgleda voltage drop na odgovarajućem plane-u, znači može da se vidi ako mi odavde kreće plane, ja bukvalno ovde u ovoj tački naravno da imam najveći drop i mogu da vidim koliki je taj drop i koliki je, znači, koliki je aktuelni voltage na tom delu, znači sve bukvalno mogu da proverim tu. Sad, znači, ako hoću termički da proverim kako izgleda, ja kažem, ok, pokaži mi termički svaki layer kako izgleda, ja vidim ovde, ovo što vidite, to je temperatura svakog layera na nivou PCB-a i naravno mogu ovde i conductivity da pogledam, mogu heat flux na svakom layeru i naravno mogu da sada kažem, pokaži mi 3D sliku kako to izgleda, i znači na refresh ovde i ja vidim da ovde imam problem, da su ove dve komponente koji, znači, imaju dosta veliki power consumption, da njih treba nekako da rešim, znači da treba dodam heatsink verovatno ovde i da njih nekako bolje hladim jer temperatura je visoka. Ako je moja junction temperatura 120 stepeni, znači definitivno narušavam junction temperaturu i nešto mora da se preduzme da bi se ovaj sistem bolje ohladio. Ok, znači ja ovde u sistemu mogu da uradim, da dodam neki heatsink i sve ostalo, međutim ja ću to samo da vam pokažem kako to ide, znači bukvalno ja mogu da dodam na nekom od ovih komponenta heatsink u ovom 2,5D toolu, ovo su heatsinkovi koji su dozvoljeni, znači mi ovde ne možemo da učitamo step file, to možemo u 3D,
toolu, našem Celsius 3D, ali ovde možete da bukvalno emulirate površinu, znači exposed surface, i tako da napravite neki sličan heatsink. Ovo je, znači, samo za vrlo brze analize od 5 do 10 minuta, jer vi znate da termičke analize mogu biti relativno spore, i zato ja stvarno volim da počnem sa ovim toolom. I što je najlepše, možete lako da spremite taj simplified model za CFD analizu. Pokazat ću vam to. Znači, to je ovde u Setup Thermal Simulation. Znači, ja bukvalno kažem Generate Simplified CFD Model. Znači, PCB je podeljen u grid 8.5 i bukvalno šta tool radi, on traži kako struja teče i bazira na protoku struje, izračunava power loss i svu tu informaciju, znači o protoku struje, gde je velika struja, on znači spakuje u model i taj model se onda koristi, naš CFD Thermal Engineer koristi ga u našem Celsius CC toolu i dobija informaciju da isto na obodu može biti veoma, veoma toplo. To ću, znači, vam pokazati kasnije. Znači, sad ću ovo da zatvorim da bi oslobodio malo memoriju i idem dalje. Znači, vratit ćemo se na termičko na kraju, kada, znači, oslobodim memoriju svih ovih primjera koje imam dalje. Znači, sada sam došao u tool koji radi package analysis. Znači, zašto package? Ivan je pričao o tome, znači radi silicon design, taj silicon kad bude gotov, on mora da se stavi u neki package, da taj package na board. Znači, većinom firme rade outsourcing package dizajna i obično svuda u svetu je taj package dizajn većinom urađen Cadence package, Allegro package dizajna toolu, da kažem 90% svih package dizajna je urađen u našem toolu. 10% onih package dizajna koji nisu urađeni u našem toolu, to su, da kažemo, relativno jednostavni lead frame package ili pa čak i power module substrati se rade ponekad u 3D mehaničkim toolovima, kao i lead frame package, AutoCAD ili bilo koji 3D mehanički tool, ali ako je package, znači, iole komplikovaniji, ima neki high speed interface ili nešto, sigurno je urađen sa Allegro package dizajnom. Ok, ja sam tu ubacio sada u naš tool Extract.am i radim, znači, bukvalno power ground analysis. Hteo bi, znači, core polygon da proverim. Evo, pokazat ću vam kako je core urađen. Evo, na bottom layeru imate, znači, balls ovde u sredini, veliko ostrvo, znači, kontaktno, gde su samo core power supply, a ground je, znači, ovde na obodu. I sad, bukvalno, kad idete kroz slojeve ovog substrata, možete doći gore do silikona. I ja bih hteo da proverim, ovde vidite na silikonu, možete imati stotine ovih bumpova, kontakta na silikonu. Ja ovde u Cadence-u mi radimo package design za naše kolege u Americi koji prodaju velike hardware emulatore koji liče na velike servere. I tu imamo preko 1000 kontakta na silikonu i bukvalno vizualnom inspekcijom da vidimo koji je loše povezan, to bi bilo skoro nemoguće. A ovde ovom analizom, bukvalno, ja odmah vidim koji potencijalni kontakt na silikonu, znači, pravi probleme. Evo, ja sam sada na strani silikona i proveravam VDD, to je moj core supply, i vidim, na primjer, da 4 bumpa na levoj strani su problematična, to je sad self-loop inductance, ili kad pogledam ground, vidim da je ground, na primjer, u ovoj dole na obodu isto vrlo velika induktivnost. Znači, to mogu da proverim sad direktno, tražim ova 4 bumpa ovde i kad ih nađem, evo ih ovde, znači 4 leva bumpa u sredini, to su, znači, ova ovde, ja mogu da ih selektiram, da ih bolje vidim, znači mogu da kažem ovaj i ovaj, i onda promenim layer, ovdje ih vidim. Znači, vidim da je većina drugih bumpova zajedno, znači, napravljena u jednom poligonu, a ovi nekako sede po strani i zato je problem sa njihovom induktivnošću, jer vidimo da se na nekom dubokom layeru ovde, možda nekim induktivnim mostom, polako spajaju sa glavnim poligonom, ali to sve utiče na njihovu induktivnost.
Znači, bukvalno postoji tool za analizu package-a. Ja mogu pogledati sa strane zadnjeg sloja substrata, vidim ovaj ostrvo, vidim da je ostrvo u sredini najveći noise ima, zato što je veoma ovaj balls u sredini su daleko od ground ballsa koji su sa strane i zato je loop, induktivni loop u stvari najveći i zato je njihov noise najveći ovde u sredini, a ovi koji su blizu grounda, njima je noise najmanji. Znači mogu bukvalno posle 5 minuta da znam tačno šta treba da se popravi na nivou package-a. Ali sledeći korak je naravno kad sam zadovoljan, dok dizajniram package, radim 100 puta takvu analizu, isto DC analizu ili ovu, znači assessment, kakva je induktivnost ili loop induktivnost. I sada, znači kad sam zadovoljan i kažem ne može ništa više da se popravi na nivou package-a, onda radim analizu, bukvalno merging boarda i package-a zajedno. Evo ovaj package koji je bio tu, znači ja sam ga sada spojio sa PCB-em i hoću da optimiziram sistem. Zašto to radim? Pa Alex je spomenuo na početku problem koji se zove loop inductance problem, znači ovih kapacitivnosti kondenzatora koji su primjenjeni u dizajnu i koji nisu baš efektivni zato što su daleko od mesta gde se stvarno vuče struja. A u ovom slučaju, pogledajte, znači moj silikon je na ovom sloju, a prvi kondenzator je na bottom sloju PCB-a, evo ih ovde. Znači, taj kondenzator mora da prođe, da kažem, 12 slojeva PCB-a i 10-12 slojeva substrata, 24 sloja da bi bio viđen, znači, na sloju gde silikon stoji, i to je veoma dalek put, i znači ti kapaciteti uopšte nisu efektivni. I to je ono što bi ja sad hteo da proverim i da optimiziram. I ja sada gledam i kažem, ok, radim prvo PCB only. Ovo je impedance profile samo ovog dela, znači PCB only, znači uklonio sam ovaj package za ovu krivu i ja vidim da ovaj impedance profile ne izgleda tako loše, postoji mali rezonans na 610 MHz, koji može biti opasan, ali nivo je relativno mali, znači ispod u mini-ohmima je ovde i mogu čak da uradim i noise analizu na nivou PCB-a da vidim odakle to dolazi. Ja vam mogu pokazati sad odakle dolazi, da ne bi na tome trošio vreme. Znači, ceo ovaj deo, ovo je VDD core plane na nivou PCB-a, ceo ovaj deo plane-a nema ni jedan kondenzator. Znači, to je velika greška i zato taj deo poligona rezonira i pravi tu oscilaciju na 610 MHz. Okay? Znači, to vrlo lako može da se uradi noise analizom, gde ćete vidjeti da je taj deo crven i da je tačno, kad znači, prikažete sebi na kojoj frekvenciji je crven, vidite da je to 610 MHz. Ok, sada sledeći ubacujem krivu koja je, znači, merging PCB i package. Šta je svojstveno za ovaj package? Ova aplikacija je za kosmos, znači na nivou package-a nema diskretnih kondenzatora, nisu dozvoljeni. Prvi razlog je naravno trošak, koštaju nešto, a drugi razlog je reliability, zato što u kosmosu, znači, nije svaka diskretna komponenta, znači, pouzdana, i pouzdanost je stvarno problem i zato su odlučili da ih ne koriste na nivou package-a i nema, znači, kondenzatora koji su veoma bliski silikonu, najbliži je ovaj koji sedi na bottomu PCB-a. I sada kada pokažem tu krivu, mi smo već videli da je package imao nekih problema sa induktivnim nekim konekcijama na strani silikona, neki bumpovi su bili veoma induktivni na VDD core-u, ground je bio induktivan. Znači, problem je, ja vidim da je tu došlo do efekta amplifikacije, znači 610 MHz sad ima oscilaciju skoro do 4 ohma, znači tu je problem. A zašto je 610 MHz problem? Jer core supply obično radi switching negde na 200-300 MHz, znači ovo može biti drugi harmonik ili treći harmonik i bukvalno, znači, šta se dešava? Imamo ugrađenu antenu koju smo nesvesno neoptimalnim layoutom ugradili na nivou PCB-a i package-a i ta antena je ok sve dok se ne aktivira.
ali ako postoji stimuli koji će da je aktivira, znači ona zgrabi taj noise koji dolazi od stimulija i propagira kroz PCB ili package i napravi problem veliki, jer od EMC problema postane coupling problem na nivou package-a ili štampane ploče i to je ono što je naš zadatak, znači da tu rezonancu daleko od trećeg harmonika naše najviše frekvence u tom dizajnu udaljimo. Znači, to je ono što layouta treba da uradi. A kako to da uradite kad vi uopšte ne znate znači, koja je kritična rezonantna frekvencija vaše geometrije koje ste tamo uradili na nivou PCB-a ili na nivou package-a. Znači, ako nemate tool koji radi meshing prave layouta i koji na osnovu te informacije, znači, radi impedance profile, ovo je, znači, pokazuje power ground loop, svi kapaciteti su aktivni, imaju S-parametar modul koji je, znači, validan do 3 GHz u ovom slučaju, ili je SPICE model ili RLC modul, znači, samo nisu idealni, jer to nije, znači, dovoljno tačna informacija. Znači, bukvalno, vi ćete dobiti našim toolovima koji rade, znači, field solverima, koji rade meshing layouta koji ste uradili, jer svaka geometrija negde rezonira. Vi samo morate da znate gde i da li postoji stimulus u vašem sistemu koji će da aktivira tu sakrivenu antenu. Jer ako je aktivira, tada znači možete imati problem da odjednom je bukvalno sve postoji povezanost između kora i high speed interfejsa, ili između kora i DDI interfejsa, ili između kora i ne znam čega drugo, koje druge elektronike, ili možda biti između RF dela vaše štampane ploče i digitalnog dela, zato što postoji coupling, EMC problem koji je nastao zbog neoptimalnog dizajna tog power poligona je postao coupling problem u sistemu. Dobro, sad treća kriva. Stavio sam, znači, pošto ovde na nivou silikona imamo, znači, grid power supply-a kora, imamo, znači, kapacitet samih bumpova, to je otprilike nekih 15 nano sam stavio, malo preterano, ali čisto da pokažem efekat. Znači, vidite da sa tih 15 nano ja filtriram ovaj noise ovde ili tu rezonancu i bukvalno, znači, silikon neće videti taj noise ako bi imao 15 nano na nivou silikona, taj on-die decoupling, ali ovo ostaje na nivou package-a i boarda i ostaje kao skrivena antena. Ako je stimulirate, znači može napraviti problem, EMC problem. E sad, kod core supply-a možda imamo dovoljno bumpova i nakupi se možda neki kapacit, realnije možda 1 nano maksimalno, ne 15, ali kod IO power supply-a obično nema skoro ništa, znači to na nivou silikona je možda picofarad vrednost ili tako nešto, znači ne možete da se oslonite na to da će ta vrednost da isfiltrira, da će ta vrednost da odradi posao, znači u tom slučaju mora dobar decoupling da se uradi na nivou PCB-a i to je ono što naš tool može da uradi. Ok, znači ovo mogu sada da odstranim, da bi oslobodio resurse. Znači i ovaj mogu da nekako sklonim. Znači možemo da vidimo sada, znači ovaj bi mogu da... Sljedeći primjer. Evo, na primjer, ovo je primjer za EMC. EMC je primjer, to je nešto što je svakoga zanima. Za mnogim industrijama ne možete da prodate svoj finalni produkat, ako je to modul, kao u ovom slučaju, ako ne položite EMC test. U ovom slučaju test nije položen. Ono što su inženjeri videli jeste da postoji jako veliki problem na 1 GHz i na 1,4 GHz i nisu razumeli odakle taj problem dolazi. Znači, to je ono što je trebalo da se sa našim toolom odradi. Znači, bukvalno videli su to u ovoj oblasti i ja sam dobio zadatak da to onda preispitam zašto tu postoji problem na 1 i na 1,4 GHz. A njihovo merenje izgledalo tako, oni su radili od 0 do 5 GHz, moraju da budu čisti, znači ubrizgavali su noise u sistem i pratili su na
kojoj frekvenciji se vidi aktivnost na nivou PCB-a i zabeležili su te dve frekvencije, znači polje naravno, znači 1 i 1,4 GHz im je znači zadavalo problem, ali uvek je problem kod tih EMC testova, mušterije urade test koji je relativno skup, dobiju informaciju, nije ok na 1 i na 1,4 GHz, ali ne znaju šta treba da se promeni u dizajnu da bi sledeći put položio EMC test. Okay. I to je znači ono gde mi pomažemo. Ja sam tu video da je ovaj diferencijalni kanal veoma kratak, drugo pitao sam za brzinu, brzina je 100 megabit u sekundi, znači to je vrlo mala brzina, znači nije dobar ground je ispod toga, znači nije problem u signalima. Znao sam odmah da problem dolazi od power supply-a i bukvalno 90% svih EMC problema, ako pričamo o radiation problema, dolazi od power ground loops, je power supply, a kažemo par procenata dolazi od high speed signala koji su na top i bottom sloju, znači free exposed, i to je onda znači problem. I bukvalno ja sam pogledao gde je ovde power supply, veliki poligon 3.3 je na ovom sloju, pretposlednjem sloju, ovde mali poligon koji je samo za ovaj Ethernet, Automotive Ethernet 2 ovde, i bukvalno veza među njima je ova induktivnost, znači velikog poligona 3.3 generisan je mali poligon preko induktivnosti L1. Šta sam ovde uradio? Znači, struje maksimalne specifikacije za sve komponente koje vise između velikog poligona i mase i ovde znači za mali, znači za Automotive Ethernet čip, na malom poligonu zadao sam struju i sad radim svi. Znači od 0 Hz do kažem 2 GHz i hteo bi da vidim znači kako se znači ponaša ovo kolo. Bukvalno vodite računa ovde na frekvenciju, znači na vrednost frekvencije, vidimo kako se približavamo 1 GHz-u, veliki poligon je veoma aktivan u ovom i ovom delu. Sad kako se približavamo 1,4 GHz-a, vidjet ćete da je mali poligon veoma aktivan. Naravno, ako grafička karta to omogući sad, da je usporilo. Evo, znači, pošto ovo simuliram live, samo da bi videli kako, znači, brzo, znači, trebalo mi je 5 minuta da postavim simulaciju i 2-3 minuta koja simuliram, znači, da odradim simulaciju. Ovo vidite, približavam se 1,4 GHz-a, na malom poligonu se vidi u gornjoj oblasti veliki noise. Ok. Ja se nadam da će ovo krenuti, vjerojatno i zbog internet protoka i svega sad malo sporije, ali bi volio da ovo završi da bi vam pokazao znači šta je problem tu. Nadam se da se čujemo još uvek. To bi trebalo uskoro da bude gotovo. I da znači prokomentarišemo zašto se javlja noise u ovoj gornjoj oblasti malog poligona, zašto se javlja noise u velikom poligonu, znači u ovoj oblasti ovde, u ovoj oblasti ovde, ovde, znači vidite da se javlja noise i da se javlja na drugoj strani, znači isto ovde noise. To su znači pitanja koje treba odgovoriti, a da vam kažem, znači inženjeri su u ovom primeru bukvalno merili nekoliko nedelja. Znači pokušavali merenjem da pronađu problem i šta to treba da se promeni znači u ovom dizajnu da bi to proradilo. Međutim, to, kažem vam, nije bilo moguće. Evo, mi smo skoro tu, znači do 2 GHz bi trebala da ide simulacija i mi bi trebali da skoro vidimo rezultat. Znači, postoje dva načina. U onom prvom sam vam pokazao impedance profile i tu na tom bukvalno vam ne treba nikakav stimuli, samo radite meshing sa 2,5D solverom i on vam pokaže rezonance poligona koje su tu. Znači ovde, ja sad kad kažem, pokaži mi maksimum noise-a, vidim da je znači tu u gornjoj polovini malog poligona je maksimum. Znači ovde kad pokažem i kažem OK,
ja mogu da pogledam kako izgleda i vidite, to je perfektna antena na 1,4 GHz. Ja sad mogu da odem u dizajn direktno i da kažem, pa dobro, šta se događa tu u gornjoj polovini tog malog poligona i da možda označim ove vije ovde. Ja vidim da je problem, nemam kondenzatora na bottom sloju i ovde je pull-up, trafo, pull-up, nemam kondenzatora na top sloju. Znači šta se desilo? Layouta je uradio geometriju poligona, ali nije polovinu poligona uopšte postavio nijedan kondenzator. Ta polovina pliva sa noizom, kao što je pokazano ovde, i pravi rezonancu na 1,4 GHz. To je sad skrivena antena i ništa neće biti ako ne bude stimulusa koji će da aktivira tu antenu. Ali u ovom slučaju to je bilo EMC measurement i bio je stimuli za svaku frekvenciju od 0 do 5 GHz i naravno kada je došao stimuli na 1,4 GHz, ovaj poligon ovde je dohvatio taj stimuli i propagirao ga kroz board i ta aktivnost se videla na kameri koja znači hvata polje i to je bukvalno znači test nije položen, znači šta je treba uraditi ovde da bi se to sve znači popravilo, vrlo jednostavno, treba postaviti, dovoljno da postavite par kondenzatora ovde od 100 nano, vidjet ćete efekt da se taj rezonanca znači spušta, znači evidentno je manja i ona se znači pomera ka višim frekvencijama. Tako da je znači taj efekat na višim frekvencijama mnogo manji jer se sama ta rezonanca sa odgovarajućim kondenzatorima znači bukvalno promenila. Znači vi ćete reći 100 nano ne može da utiče na 1,4 GHz i to je tačno, ali šta vi tu radite je stvari ova geometrija koja je bila vrlo nemirna u toj oblasti je nekako znači smirujete dodavanjem tih, možemo ih zvati EMI kondenzatorima i bukvalno na taj način rešavate problem, smanjujete rezonancu i gurate ka višim frekvencijama. Ok, znači bukvalno sad ću da svratim do našeg Clarity-a, 3D simulatora. Znači ja koristim dva Clarity, postoje dva tula ili možda dva načina da simulirate vaš dizajn. Jedan je korišćenjem ovog mehaničkog prozora, gde ja bukvalno mogu da ubacim board file ili ODB++ ako je Altium ili neki drugi file, step file ovog SMA konektora, parče kabla ovde i sada bukvalno mogu da postavim port i da kažem ok, hoću od ovog signala na PCB, znači tu je bukvalno port do najbliže zemlje i do ovde na kraju kabla je drugi port i sad pratim znači insertion loss, znači između ta dva porta koje slabljenje imam na ovom kanalu i bukvalno vidim ako radim negde oko 6 ili 12 GHz bit će problem. Mogu da pogledam znači 3D mesh koji je bio ovde, mogu da uđem unutra, u unutrašnjost ove geometrije i da vidim znači šta se dešava ovde. Ali postavlja se pitanje, hteo bih da optimiziram. Kako mogu da optimiziram problem ako je znači sve u 3D mehaničkom prozoru? Ja bih hteo možda da optimiziram samo ono što je u mojoj moći, a to je PCB design, da možda se poigravam ovde sa antipad rastojanjem, znači ground ili power plane-a prema pinu ovog, da kažem, konektora. Međutim, to naravno vrlo je teško u 3D mehaničkom videu i zato je prozoru, zato je veoma korisno što postoji i ovaj view, znači naš 3D Clarity Finite Element Solva može da se startuje iz ovog prozora, znači ovo je bukvalno ovaj isti view koji imam u svim drugim toolovima koji liči na PCB view i bukvalno šta se dešava, imam differential pair, diferencijalni par koji znači ide od konektora i njegova masa je na ovom sloju i šta je layouta uradio, on je bukvalno da bi garantovao reference
za ovaj diferencijalni par je veoma blizu prišao pinovima konektora ovde na nivou PCB dizajna. I naravno, kada pogledam posle 3D ekstrakcije, znači ja mogu ovde da pogledam kako izgleda i naravno mene zanima diferencijalni view i sada me zanima, na primjer, return loss na ovaj 6 GHz i ja vidim da je to minus 7 decibela. Okay? Ja to mogu naravno kao RLGC da prikažem i da vidim, znači, bukvalno predstavim kao kapacitet i ja vidim da na 6 GHz imam nekih 1,1 pikofarad zbog toga što je plane suviše blizu pinu konektora. Okay? E sad, znači šta ja mogu da uradim? U drugoj verziji gde sam poboljšao, znači, situaciju, ja sam taj nos skratio ovde, znači malo sam žrtvovao referenciranje ovde, ali to je toliko kratko da nemam neki impedance jump i sada gledam karakteristiku znači differential return loss na 6 GHz je minus 13, znači značajno je bolji i sada mogu da pogledam znači capacitance i to je, vidite, na 6 GHz 0,67 pikofarada. Znači i to sam umanjio i to je nešto što su mogli da odrade, bukvalno, pošto je taj ground na drugom sloju, znači mogli su da grebanjem štampane ploče skrate taj nos na groundu i da vide da je tačno to što je simulacija pokazala. Znači ako udaljim taj nos, znači taj deo ground plane-a koji su više blizu pinovima konektora, znači mogu da dobijem trafik na 6 GHz, inače pre toga nikako nije bilo moguće. Ok, sada ćete se verovatno zapitati, ok, ali mi merimo data eyes. Hteli bi da vidimo kako sa tim toolovima da dobijemo data eyes. Znači, bukvalno šta mogu da uradim ovde jeste da pokažem simulaciju. Ovde znači sa našim field solverom, Clarityjem 3D ili Clarityjem ili PowerSI 2.5D, ja mogu da izračunam S parameta ili znači memorijskog interfejsa kao što je ovde dato. Znači bukvalno imam ovde signale koje sam sa kontrolerom, vidite tu 2 bajta sam povezao. Ovde je moj controller model koji je power aware model, objasnit ću šta to znači, memory model koji je power aware i bukvalno je znači tu dole isto i voltage regulator modul koji je idealni. Ovde u ovom S parametru imam informaciju o signalima između kontrolera i memorije, ali isto i informaciju o ovom putu power plane-a od idealnog regulatora do kontrolera. To je ovaj dizajn. Znači možete da vidite da je kanal veoma kratak, ali i ovaj put veoma dugačak za power supply, zato što regulator ovde sedi i onda znači veoma je dugačak put do FPGA i do memorije i napravljena je greška, ovde nema ni jednog kondenzatora uz put, znači polje je veliko, rezonance su velike, bukvalno to je ono što ja hoću da ovde vidim kao efekat. I ja to mogu ovde u set analysis options da zadam, da će biti 1,6 gigabita pro sekundi, da je to DDR3, maksimalni speed za DDR3, na strani memorije mogu da stavim ODT termination i ovde kada znači odradim, kada kliknem na ovaj komponent ovde, znači mogu da izaberem hoće li da bude ideal power ili real power. Ako je ideal power, onda se ovaj put od idealnog regulatora kroz parazitics u S parametru ignoriše, a ako je znači, ovde sam sada stavio realan put, znači bukvalno mogu samo da startujem simulaciju i da vidim znači sa realnim power supply-em koje znači probleme dobijam u sistemu i to je ono što nazivamo power aware. Da biste uradili power aware simulaciju morate imate modele koji su power aware, obično na memorijskoj strani to nije nikakav problem, na primjer Micron koristi naše toolove da napravi power aware IBIS
file, ali mnogo je teže na strani kontrolera da dobijete power modul. Samo treba pitati svoje provajdere da vam daju power modul, a vi ćete ga prepoznati tako što otvorite IBIS file u text editoru i ako ima tabelu composite currents, znači onda je power. Ako nema tabelu composite currents, znači onda samo može da radi sa idealnim power supply. I vi sad ovde možete, na primjer, da posmatrate noise na transmita strani i možete tačno da vidite kad imate simultaneous switching, onda loop, power ground loop, znači ima bukvalno problem ovde sa dropom, dinamičkim dropom, zato što je sa power supplies collapsing, zato što je ogromna struja istovremeno uzeta od strane power supply. A ovde kad imate falling edge, vi pumpate znači struju u masu i zato imate bounce, ground bounce i onda i ovde je loop prikazan power ground loop, imate i loop bounce ovde kao što se vidi. Tako da isto ovako možete da radite i znači bukvalno imamo compliance kits za sve DDI interfejse, možete da vidite da li ste compliant, niste compliant, isto za sve serial interfejse, USB 3, PCI Express, imamo compliance kits, tako da sve to može da se odradi i sve to može da se simulira našim toolovima. Ja vidim da imam još par minuta vremena i taman, znači ako postoji neko pitanje, spreman sam da ga odgovorim. Evo, ja ću da prekinem share i da vidim da li ima nekih pitanja. Is there any question? So far, there are two questions. First one, do you recommend if there is a need to check the PCB design for power and signal integrity, do you recommend to start with power integrity check and only after fixing all power integrity issues to go to signal integrity to simulate the signals and their transfer from driver to receiver and so on? Okay, excellent question. So I will take it in English. So it's excellent question. So definitely, because experience is saying that 90%, more than 90% of all fails at the PCB level is because non-optimal power supply. So that means EMC problems, kind of not supplying enough current, maybe DC current problem or too much current for particular wires which are somehow creating cracks or increased temperature or whatever. So definitely that's the way. Concentrate first on the power issue, start with DC power, look that all your wires are equally stressed with the currents and not that you have 2 wires doing the job and 10 wires sleeping, not doing anything. And then once you equalize all this stuff and you're satisfied at DC level, go over the AC level, look at the impedance profile, look at the decoupling, look at the EMC, and believe me, if you are able to improve there, you increase significantly the chance that your board will work. There is also another issue. Engineers are tending more to pay attention to the signaling. For example, DDI interface, they know all these signals should have the same length, all signals should be on the same layer, they should have the same impedance. So you're somehow giving more attention to the signals because that's also a part of the spec. And power supply is somehow, black magic. Sometimes it's somewhere in the clouds. You don't know exactly. If you don't have a proper tool, you can't assess it just based on the visual inspection. You can't say if this wire will be stressed, or maybe will I have a fire in the system, or maybe if at which frequency I will have the resonance problem or an EMC problem or whatever. That's the reason that your question is really pointing that first start with power delivery, then with signal integrity. Thank you. And the second question is more tricky, I would say. It's sometimes hard to find the proper models of the components, both for capacitors, for decoupling, and especially for the DDR chips or processor chips to check
the signal integrity issues using proper models. What do you recommend in this case? Okay, so that's also excellent questions. Thank you for that. First, with the installation of the Sigrity tools, you have in the installation folder huge number of the libraries, of decoupling libraries. This is the Samsung, Taiyo, Yuden, TDK, a lot of them, thousands of them. So that means you can go through those libraries and minimize that to, let's say, 50, 60 decaps that you're mostly using, or you can create library by yourself. So downloading from the vendor website and then creating either S parameter or whatever you want. So that means on the decap side, I don't see a problem. But on the power aware models, as I pointed out, that could be a problem. What is good when you have Sigrity tools or Cadence tools, there is always a Cadence model inside, which is based on the Cadence IP blocks. You know what are the IP blocks? We are selling, for example, LPDDR5 block at the silicon level, and we are converting that block into the model which is available in our tools. So it means all these models in our tools are based on the IP blocks that we are selling. So they are not far away. They are not somehow far away from reality. They are really harder linked models. And that means if you don't get anything from your vendor, you can always start with Cadence models because that's industry standard. DDI is industry standardized, and one DDR, LPDDR5 controller from Cadence or from other vendors should work similarly. Okay, of course, is the best if you could get it from your vendor, but if not, you're not stopped. You're not. It's not bottleneck. It's not a hard stop. You can use always Cadence models to check, or you can work in frequency domain. You then just need to know, compliance masks for your insertion loss, return loss. You don't need any model. Just looking at the insertion loss and return loss, differential return loss, like I did in this connector example, around 6 gigahertz. You don't need any model then. Okay. Okay, thank you. It makes sense actually. And finally, as I understood, if you prove your routing and power layers using some typical models, you can at least understand that your routing is good enough. And if you use different components which you don't have models, but you still know that your DDR routing is okay in terms of power integrity and signal integrity based on available information, right? Yes, that's correct. Perfect. So another question is to a PCB part. We plan to switch from Altium to Cadence. We want to use Pulse. How long would the switch take? Can Cadence help in organizing licenses and access for all team members? We can tell what we need in terms of design complexity. Can you point us to what licenses we need and how to install them? Perfect question. And so far I just briefly answered that we as a Cadence reseller in Serbia will be happy to help with choosing the right tools, the set of tools to choose which kind of licenses you need to use, Pulse, to align that to your typical PCB design flow and size of your team and design complexity. Of course, it's all our job, and also Cadence engineers, of course, will be involved if we need to involve them to this process. So first, please just send us the request. And I would like to mention that for small teams and for less complex projects, it's always possible to use low-tier licenses of ORCAD, which are a fraction of price of Allegro, but still compatible in terms of PCB design. And there are lower licenses of Allegro as well, which are Allegro Artist, which have still have system capture for schematic design, but they have almost all Allegro possibilities for PCB design.
So far, welcome. Please send us email and we will help you. And to finalize our workshop, I switch on my slides again. I hope you see them. And I want to say thank you very much, Sergeant, for your perfect presentation. Thank you very much, Ivan, for your interesting case view of using Cadence IC tools. It always useful to know how different domains work. We have one more question, sorry. Can we use the same license for all geographical locations? And the answer is, in this case, you need to purchase WAN, worldwide licenses, which is more expensive, but it's possible technically, so yes. Finally, regarding Cadence Sigrity tools, I wanted to say that, yeah, the simulation tools are always very expensive, but we have special promotions, including Sigrity tokens. And Sigrity tokens is a special model of use where you have the access to all range of Sigrity tools one by one. Means that you have tokens, and how many tokens you have, you can rent them and check out and get one tool. Then you bring tokens back to the base when you stop using this tool, and you can get tokens back and use another tool. Like today, Sergeant has explained us about different tools, about Celsius, about Clarity, about Sigrity Kit, which is as a smaller part of Sigrity, but still very powerful, and it requires just, as I remember, one token, which is quite cheap, right, Surgeon? Sigrity Kit, do you remember one token or two tokens? Just so it's just Yes. comparable So there is to one enabler for Clarity, one enabler for Celsius, and the 6 tokens is basically a pack, which is commonly, it's 6 tokens. It's for using every tool available, right? yes, with 6 tokens you can definitely run it. So it can be started if you're interested in Cadence Sigrity, in Cadence simulation tools. You can start with just purchasing one token, and you can use Sigrity, or 2 tokens, I don't remember, sorry. But you can use Sigrity Kit with just a small amount of money, comparable to one license of Orchid or Altium, I don't know. Orchid is even cheaper, but anyway. Yeah, so far you are welcome, and we are available for you. Please, we will inform you about next workshops. Thank you very much. So far, at this note, we finish our workshop. Have a good day and a good end of week. Bye. Bye-bye. Thank you, Wayne. Thank you.